गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्रेझेंटेशन दिसतंय का सांगा? हा दिसतो ना. Okay. During last lecture, we have seen about the introductory part of the radio analytical chemistry. That is the analysis of the elements which are present in the given sample are analyzed by the radioactive methods. We have seen some introductory part. Then let us consider about the further, that is the discovery of radioactivity and their use as tracer have led to the development of analytical method called radiochemical method. Means after the discovery of the radioactivity, these elements can be used as tracer, and after that there is the development of some analytical method called as the radiochemical method. These methods are more specific and more easily applied. You know that radioactivity, that is elements becomes radioactivity due to the proton neutron ratio. It becomes unstable, and the methods which are applied for the determination, that is qualitative determination or qualitative analysis or quantitative analysis, these methods are more specific. That is, the radiations which are emitted by each and every element are specific, and these methods can be easily applied. These are characterized by good accuracy and widespread applicability. That is, the results which are obtained, we can determine the concentration of the certain elements which are present in the given sample up to the ppm. That is, very smaller concentration can be accurately determined, and it is widely applied in various fields. Radioactive methods involve measuring the intensity of radiation from a naturally radioactive material and also measuring radioactivity induced by exposing the sample to the neutron source. In these methods, the radiations which are emitted by radioactive material also we can bombard the neutron to the material which is not radioactive, and we can make it radioactivity which emits the radiation. And by measuring the intensity of this radiation, by measuring the decay rate, or by measuring the half-life period of that element, we know Madam, that बोला. दोघी जण थांबलेत वेटिंगला, ऍड होत नाहीये ते. नाही होत. मी तर ऑटो ऍडमिट केलेला आहे. नाही होत नाही, मेसेज आला. बरं ठीक आहे, झालंय, एक झालं. झाले का सगळे ऍडमिट? हा 12 झाले, 2च होते ना? हो हो मॅडम. 13 झालेत स्टुडंट्स. ओके, let us consider that the radioactive radiations or radiations which are emitted by the radioactive material or another material which is in which radioactivity is induced, by measuring that radiations we can analyze the sample. These methods, in these radiochemical methods, the sample under study is bombarded with the neutron or gamma ray radiation and made it radioactive. Then radiations which are emitted by that material are measured by different methods. You know that by using the Geiger-Muller counter or scintillation counter, we can measure the radiations which are given by this radioactive material. This radioactive material may be natural radioactive material, or radioactivity is induced in that material by exposing that material to the neutron source, or that is the neutrons are bombarded on that material which made that material radioactive. But these radiochemical methods are of 3 types, that is the activation analysis, isotopic dilution, and radiometric
अनालिसिस. मग या ज्या अनालिसिसच्या मेथड आहेत, रेडिओकेमिकल मेथड्स, दॅट इज द materials under study are made radioactive by the bombardment of neutrons, by the bombardment of gamma rays, and the radiations which are emitted by these materials are measured by using the suitable detector. But depending upon that, these methods are of three types, that is activation analysis, second isotopic dilution, and radiometric analysis. म्हणजे रेडिओकेमिकल मेथड्सचे किती टाइप्स आहेत? 3 टाइप्स आहेत. ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस एक, आयसोटोपिक डायल्युशन अँड रेडिओमेट्रिक अनालिसिस. लेट अस कन्सिडर फर्स्ट. आपण आता फर्स्ट बघूया, that is the activation analysis. Activation analysis means what? That is the material which is not radioactive. It is made active. Means it is made radioactive by irradiating that material by the radiation or by the bombardment of neutron. Means activation is the process of inducing radioactivity in the sample by irradiation. जो सॅम्पल आहे आपल्याला अंडर इन्व्हेस्टिगेशन, म्हणजे ज्या सॅम्पलचं आपल्याला अनालिसिस करायचंय, क्वांटिटेटिव्ह और क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस, तो सॅम्पल हा अगोदर आपण रेडिओ ऍक्टिव्ह करून घेतो बाय द बंबार्डमेंट ऑफ द गॅमा रेडिएशन और बाय द बंबार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन. Activation analysis is of two types, that is the absolute analysis, a kind of activation analysis in which the elemental concentration in the material are calculated from known nuclear constant. Decay constant त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटचा कॅरेक्टरिस्टिक डिके कॉन्स्टंट असतो, irradiation time and measurement of the parameters rather than by comparing with known standards. That is the absolute method. Means instead of using any standard, we can measure the decay rate. Also, we can measure the radiations which are emitted by that material, and by knowing that parameters, that is the nuclear constant, irradiation time, and decay constant, we can determine the elemental concentration in that sample without considering any standard, without comparing with any standard. That is the absolute method of activation analysis. Second, instrumental method of activation analysis, that is, it is one of the kind of activation analysis in which element specificity is obtained by using appropriate irradiation conditions, radiation measurement techniques, and mathematical techniques for the interpretation of the measurement results. And radiochemical, that is the activation analysis in which after the irradiation, chemical or physical separation is applied. That is, when we bombard the material with a specific, with neutrons or with gamma rays photons, then that material becomes radioactive, which emits certain radiation. And to analyze that radiation, if there is suitable chemical or physical separation method is applied, then that is known as the radiochemical analysis. This is about the activation analysis. मग इथं तुम्हाला हे समजलं की जे सॅम्पल आहे आपलं ते सॅम्पल काय, नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह सॅम्पल आहे. आणि हे नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह सॅम्पल आपल्याला काय करायचंय, रेडिओ ऍक्टिव्ह करायचंय. तर याच्यावरती काय बंबार्ड करायचे, न्यूट्रॉन्स किंवा गॅमा रेज. न्यूट्रॉन्स मीन्स काय, न्यूट्रॉन म्हणजे कुठं असतात न्यूट्रॉन? आउटर ऑर्बिट मध्ये असतात, न्यूक्लियस मध्ये असतात. एलिमेंट्सच्या न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात. न्यूट्रॉन वरती कोणता चार्ज असतो? नो चार्ज मॅम. त्याच्यावरती चार्ज नसतो. मास किती आहे न्यूट्रॉनचा? न्यूक्लियसचं मास जर आपण कॅल्क्युलेट करायचं झालं तर आपण काय करतो? How we express the mass of atomic mass? Protons plus neutrons. Z
त्या एलिमेंटचा सिम्बॉल आणि टॉपला आपण काय त्याच्या डोक्यावरती लिहितो मास नंबर, म्हणजे झेड इज द ॲटॉमिक नंबर, एलिमेंटचा सिम्बॉल आणि मास नंबर. आणि मास नंबर कॅल्क्युलेट करताना आपण काय करतो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करतो. पण प्रोटॉनचं मास आहे स्पेसिफिक, न्यूट्रॉनचं अगदी कमी आहे आणि न्यूट्रॉनवरती चार्ज पण नाही, पण न्यूट्रॉनची पेनिट्रेटिंग पॉवर काय आहे जास्त आहे. मग दॅट सॅम्पल इज इरॅडिएटेड विथ द फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉनच्या फ्लक्सला ज्यावेळी ते सॅम्पल आपण इरॅडिएट करतो तेव्हा न्यूट्रॉनची पेनिट्रेटिंग पॉवर जास्त आहे, एनर्जी जास्त आहे, आणि मग इट पेनिट्रेट्स इन टू द न्यूक्लियस ऑफ दॅट नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह सॅम्पल. नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह सॅम्पलच्या न्यूक्लियसमध्ये तो पेनिट्रेट होतो आणि पेनिट्रेटिंग पॉवर जास्त आहे. आणि मग ऑटोमॅटिकली काय होईल त्याच्यातला जो रेशो आहे प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो, मी तुम्हाला त्यासाठीच लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं की तुम्ही प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो बघून या, कारण FYBSc मध्येच तुम्ही रेडिओ ऍक्टिव्हिटी बेसिक स्टडी केलेला आहे आणि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशोवर कशी डिपेंड असते स्टॅबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, हाऊ इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो. म्हणजे प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो 1 असेल, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो 1 पेक्षा कमी असेल, लेस दॅन 1, और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो इज ग्रेटर दॅन 1. तर that neutron penetrates within the nucleus and it affects the proton to neutron ratio and therefore it becomes radioactive after bombardment with the radiation. किंवा आपण गॅमा रेज रेडिएशन सुद्धा याच्यावरती बंबार्ड करू शकतो. गॅमा रेज तुम्हाला माहित आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये डिफरंट रिजन्स ऑफ रेडिएशन्स आहेत, वेगवेगळे रिजन्स आहेत, गॅमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्राव्हायलेट रेज, विजिबल रेज, इन्फ्रारेड, मायक्रोवेव्ह आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजन. तर गॅमा रेज रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी काय जास्त आहे का कमी आहे? जास्त. गॅमा रेज रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी काय आहे जास्त आहे, म्हणजे त्याची पेनिट्रेटिंग पॉवर सुद्धा जास्त आहे. आणि सर्वात कमी फ्रिक्वेन्सी ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजनच्या रेडिएशनची आहे. मग रेडिएशन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट एनर्जी विच प्रोपॅगेट थ्रू स्पेस. आणि त्याचे 2 नेचर आहेत, वेव्ह नेचर ॲज वेल एज पार्टिकल नेचर, ड्युअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. आणि मग ज्यावेळी आपण ही रेडिएशन बंबार्ड करतो एखाद्या सॅम्पल वरती, व्हेन वी बंबार्ड दिस रेडिएशन ऑन द सॅम्पल, they contains the photons, small bundles of energy or small packets of energy. That is, each packet of energy is known as the photon and its energy is given by the equation E is equal to h nu. प्रत्येक पॅकेटची, प्रत्येक बंडलची एनर्जी ही E is equal to h nu या इक्वेशनने दिली जाते, हे तुम्हाला माहित आहे. E is the energy of the photon, h is Planck's constant and nu is the frequency of radiation. रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आहे न्यू. मग ज्यावेळी तो फोटॉन इम्पॅक्ट होतो त्या सॅम्पल वरती त्यावेळी ऑटोमॅटिकली तो फोटॉन काय करतो, इट इम्पार्ट्स इट्स एक्सेस एनर्जी टू द सॅम्पल. त्याची जी एक्सेस एनर्जी आहे तो त्या सॅम्पलला देतो आणि देअरफॉर दॅट सॅम्पल बिकम्स, काय होईल त्या सॅम्पलचं एनर्जी वाढेल का कमी होईल? इट्स एनर्जी विल इन्क्रीज ऑर डिक्रीज? ज्यावेळी हायली इनर्जेटिक फोटॉन हा बंबार्ड होईल सॅम्पल वरती, देअरफॉर एनर्जी ऑफ दॅट सॅम्पल इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस? Increases. And therefore what happens? Atoms or molecules in the sample goes to the excited state. They becomes unstable. And unstable झाल्यानंतर they goes to the excited state having the higher energy. And you know that in the excited state, lifetime of the atom or lifetime of the molecule is very, very small. That is about 10 raised to minus 8 seconds. And therefore to attain the stability, try to return back to the ground state by emitting certain type of radiation. Means the sample when bombarded with neutron or when it is bombarded with gamma radiation, it becomes unstable, it becomes radioactive. समजला हा फर्स्ट पॉइंट? Yes, ma'am. Then next,
Activation analysis is the technique in which radiations are induced by the bombardment. म्हणजे जे सॅम्पल आहे अनालिसिस साठी आपण घेतलेलं आहे, द सॅम्पल अंडर इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉन रेडिओ and when we apply the radioactive method of analysis, रेडिओ मेथड मध्ये आपण काय मेजर करतो, वी मेजर द रेडिएशन्स विच आर इमिटेड बाय दॅट सॅम्पल. त्या सॅम्पलने इमिट केलेली रेडिएशन्स आपण मेजर करतो, अँड देअरफॉर वी हॅव टू prepare that sample, or we have to induce the radioactivity in that sample, and for the induction of the radioactivity in that sample is bombarded with the radiation, or it is bombarded with the flux of neutrons. Then depending upon the radiations, or which type of either neutrons or photons are used for the bombardment, there are two types of analysis, that is photon activation analysis and neutron activation analysis. Photon activation analysis means this method utilizes the gamma rays for the bombardment of photon activation analysis. आताच आपण पाहिलं की in the gamma rays there are the small packets of energy, and each packet is known as photon. Means we bombard the photon of gamma rays on the sample under investigation, and that type of analysis is known as the photon activation analysis. In short form, it is denoted by PAA. P for photon, A for activation, and another A for analysis. And the second type, that is the neutron activation analysis. When neutrons are used for the bombardment, then that type of analysis is known as the neutron activation analysis. That is the neutron N activation A and analysis A, NAA. That method is shortly we can denote it as NAA. NAA stands for काय, त्याचा लॉंग फॉर्म येईल NAA. Neutron activation analysis. Neutron activation analysis. Then consider the what is the neutron activation analysis, or in which field it is used. Nowadays there are many elemental analysis methods that use chemical, physical and nuclear characteristics. However, a particular method may be favored for a specific task डिपेंडिंग ऑन द पर्पज. म्हणजे काय, आपल्याला आपला पर्पज काय आहे सेपरेशनचा, क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस, क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस, अँड then the selection of the particular method for that analysis is done depending upon our purpose. Neutron activation analysis is very useful as it is sensitive analytical technique for performing both qualitative and quantitative measurement, multi-elemental analysis of major, minor and trace components in variety of the samples and material, terrestrial samples and extraterrestrial materials. म्हणजे न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस ही मेथड, it is very useful as it is sensitive analytical techniques. That is, it can determine the minute concentration up to the parts per million, and it can also be used for the qualitative as well as quantitative multi-elemental analysis. What is qualitative and quantitative analysis? काय क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये फरक आहे? What is the difference between qualitative analysis and quantitative analysis? मॅम क्वालिटेटिव्ह मध्ये आपल्याला एलिमेंट्सचं आयडेंटिफिकेशन होतं. गुड. आणि क्वांटिटेटिव्ह मध्ये त्यांचं वेट, मास किंवा or concentration we can determine. Good. In qualitative analysis we can determine, or we can detect the composition, means which elements are present in that sample, and in quantitative analysis we can determine the percentage of each component or concentration of each in that material. Good. Then next,
ॲज कम्पेअर्ड. मग न्यूट्रॉन ॲक्टिव्हेशन अनालिसिस हे का why it is good method than the rather than the other methods, that is as compared with the charged particles, bombardment with neutrons is relatively easy. फ्लक्स न्यूट्रॉनचा त्या सॅम्पल वरती आपण इरॅडिएट केला, बिकॉज all of we know that on the neutron there is no any charge, they are chargeless. As compared to the charged particle, bombardment with neutrons is relatively easy. The neutron is captured by the target nucleus to give a heavier isotope of the same element. The neutron, when we bombard that sample with the neutron, what happens? Penetrating power of the neutron is very high. Target nucleus means sample under investigation. That neutron penetrate in the nucleus of the target element, and therefore what happens? Proton plus neutron, when we bombard neutron, proton plus neutron, this value increases, means total mass of that element increases. It does not changes the atomic number of the element. म्हणजे एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर चेंज होत नाही, परंतु त्याचा मास चेंज होतं. म्हणजे तो आपला जो एलिमेंट आहे तो त्याचा हेवियर आयसोटोप तयार होतो. मास नंबर increases due to the increase in number of neutrons, and therefore the heavier isotope of the same element is formed. This radioactive isotope spontaneously emits gamma rays, and thus the target nucleus is activated by means of energetic neutrons. समजलं? How the target nucleus is made active? टार्गेट न्यूक्लियस ऍक्टिव्ह करायचं असेल तर काय करतोय आपण? त्याच्यावरती न्यूट्रॉन बंबार्ड करतोय. न्यूट्रॉन त्या न्यूक्लियस मध्ये पेनिट्रेट होतात, अँड therefore the mass number of the element increases, so that element remains same, but it is converted into its heavier isotope. त्याच्या heavier isotope मध्ये तो element convert होतं, and it becomes unstable. To attain the stability, it spontaneously emits the gamma rays. Spontaneously means immediately it emits the gamma rays, and such emission is known as the prompt emission. Thus, the target nucleus is activated by means of energetic neutrons. म्हणजे हे न्यूक्लियस आपण ऍक्टिव्हेट केलं. कशाने ऍक्टिव्हेट केलं? बाय द बंबार्डमेंट ऑफ एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स. एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स त्याच्यावरती बंबार्ड केले, and our sample, which is non-radioactive, it becomes radioactive, that is converted into heavier isotope, unstable heavier isotope, by bombarding the flux of neutrons on that element. समजलं हे? बोला Yes, ma'am. तरी समजलं का नाही समजलं? हो मॅम. हा, हो मॅम. नेक्स्ट. फक्त मुलीच बोलतायत, मुलांचं काय प्रतिक्रियाच येत नाही. आहेत का मॅडम मुलं? तो आकाश थांबलाय, वेटिंगला थांबलाय आकाश, तो पण ऍड होत नाहीये. थांबा करते. हा बर, एक काम करायचं, तुमच्या स्क्रीनशॉट कोण पाठवणार मला? मी काढते मॅडम. गुड. हा, आपण असताना स्क्रीनशॉट काढून मला पाठव नंतर. हो हो. Okay, then consider about this, that is the amount of an element present in the sample can be accurately determined by using neutron activation analysis. The element is converted into its radioactive isotope by N gamma reaction. N gamma reaction means आपण ब्रॅकेट मध्ये N कॉमा गॅमा लिहिलेलं आहे. What is the meaning of that? काय सांगितलं मी आता? द अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट प्रेझेंट इन द सॅम्पल कॅन बी ॲक्युरेटली डिटरमाइंड बाय युझिंग न्यूट्रॉन ॲक्टिव्हेशन अनालिसिस. म्हणजे दॅट इज क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. The element is converted into its radioactive isotope by a N gamma reaction. What is the meaning of N comma gamma reaction? काय
ब्रॅकेटमध्ये एन गॅमा रिॲक्शन लिहिलेलं आहे. काय त्याचा अर्थ? Neutron is captured, gamma is emitted. Good. Then consider the resulting gamma activity. Gamma radiation emit केलेले, that gamma emitted gamma radiation are measured by the scintillation counter. Proper detector method यूज करून आपण जी रेडिएशन या सॅम्पलने इमिट केलेले ती रेडिएशन मेजर केली. The concentration of the target element in the sample is proportional to the activity measured. Means depending upon the concentration, there is a direct relationship between concentration and the activity or radiations which are emitted by the sample. Means by measuring the radiation emitted by the sample, we can calculate the concentration of the target element. जेवढा अमाऊंट त्या रेडिएशनचं इमिट झालेलं आहे, by measuring that radiations activity, we can relate that directly into the concentration of the target element in the sample. समजलंय? How we can determine the concentration of the target element in the sample? By measuring the radiation emitted by that sample. काय समजलं का नाही समजलं? Yes, ma'am. म्हणजे जेवढी रेडिएशन इमिट झालेले आहेत ते सिंटिलेशन काउंटरवर तुम्ही डिटेक्ट केली आणि these radiations emitted by that sample are directly proportional to the concentration of that element in the sample, and from that we can determine the concentration of that particular element in the given sample. Then this is about the introductory part, that is the न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस. तर न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस म्हणजे तुम्हाला आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे की when flux of neutron is bombarded on the non-radioactive sample, radioactive sample वरती न्यूट्रॉन फ्लक्स आपण बंबार्ड केला, न्यूट्रॉन्स बंबार्ड केले तर काय होतं? न्यूट्रॉन्स आर पेनिट्रेट विदिन द न्यूक्लियस ऑफ दॅट सॅम्पल and it changes the mass of that nucleus, mass of that element. It becomes unstable and emits the gamma radiation. Means neutron activation analysis, NAA, is a nuclear process. Why it is nuclear process? याला आपण न्यूक्लियर प्रोसेस का म्हटलेलं आहे? न्यूट्रॉन्स कुठे असतात? न्यूक्लियस मध्ये असतात आणि पुन्हा न्यूट्रॉन्स ज्यावेळी आपण बंबार्ड करतो सॅम्पल वरती तेव्हा ते कुठं पेनिट्रेट होतात? न्यूक्लियस मध्येच पेनिट्रेट होतात आणि न्यूक्लियसचं ट्रान्झिशन करतात. न्यूक्लियसचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं. म्हणजे इतर रेडिएशन तुम्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी केलेला आहे. स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये ज्यावेळी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आपण सॅम्पलवरती बंबार्ड करतो, सॅम्पल इरेडिएट करतो सर्टन रेडिएशनला, तेव्हा different types of transition takes place. These transitions are electronic transition, these transitions are vibrational transition, these transitions are rotational transition, depending upon the radiations which are used for the bombardment of that sample. म्हणजे त्या सॅम्पल वरती कुठल्या प्रकारचे रेडिएशन्स आपण बंबार्ड केलेले त्याच्यानुसार यू नो दॅट फोटॉन, प्रत्येक रेडिएशन मध्ये जे स्मॉल पॅकेट ऑफ एनर्जी आहे तो फोटॉन आहे आणि त्याची एनर्जी ही कशावरती डिपेंड आहे? डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रेडिएशन. मग प्रत्येक रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? डिफरंट आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या रिजन मधला जर आपण फोटॉन कन्सिडर केला तर त्याची एनर्जी सुद्धा काय असणार आहे? डिफरंट असणार आहे. and therefore when we expose the sample to the ultraviolet radiation, it causes the electronic transition. When we expose the sample to the infrared radiation, it causes the vibrational transition. And when we expose the sample to the microwave radiation, it causes the rotational transition. मग इथे आपण काय करतोय की न्यूट्रॉन बंबार्ड करतोय त्या सॅम्पल वरती आणि न्यूट्रॉन बंबार्ड केल्यानंतर याचं काही एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होत नाही. इट ट्रान्सफॉर्म द न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस हे दुसऱ्या न्यूक्लियस मध्ये तो ट्रान्सफॉर्म करतोय. दॅट प्रोसेस इज द न्यूक्लियर प्रोसेस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द
concentration of the element in a vast amount of material. वेगवेगळ्या widely it is used to determine the concentration of the elements. It is a nuclear process. समजलं nuclear process म्हणजे काय? Yes, ma'am. Then NAA relies on the excitation by neutrons so that treated sample emits gamma rays. याचा अर्थ काय की when we expose that sample to the gamma radiation, not gamma radiation, to the flux of neutrons, you know that they provides the large amount of energy to that sample, and therefore sample goes into the excited state. That is, it depends upon or it relies on the excitation by neutron so that sample becomes unstable, and that unstable sample emits gamma rays. या unstable sample काय कुठले rays emit करतो? Gamma rays. It allows the precise identification and quantification of the element. It allows the precise identification and quantification of the elements above all of the trace elements in the sample. NAA has applications in chemistry but also in other research fields such as geology, archaeology, medicine, environmental monitoring, and even in the forensic science. While studying the application, we will see about this, that is, it has vast number of applications in various fields like geology, archaeology, medicine, environmental monitoring, and forensic science. Neutron activation analysis is an extremely sensitive technique used to determine the existence and quantities of major, minor, and trace elements in the material sample. This is about the neutron activation analysis. Then it is a non-destructive analytical method. Non-destructive method म्हणजे काय? What is non-destructive method? Why neutron activation analysis is non-destructive? Why it is non-destructive? सांगा, बोला कधी काहीतरी. डिस्ट्रक्शन म्हणजे काय? लॉस होतोय का तुमच्या सॅम्पलचा इथं? नाही होत लॉस. देअरफॉर इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह. म्हणजे जेवढं सॅम्पल तुम्ही सुरुवातीला घेतलेलं आहे तेवढंच सॅम्पल तुमचं एंड ऑफ द रिॲक्शन ला सुद्धा राहील. जेवढं मास तुम्ही इनिशियली घेतलेलं आहे तेवढंच मास लास्ट पॉइंटला सुद्धा तुम्हाला मिळेल. देअरफॉर दिस मेथड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड. म्हणजे न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस, दॅट इज NAA, इज नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड. समजलं नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणजे काय? काय नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणजे? व्हॉट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड? No loss of sample. No loss of sample. Unlike many other analytical techniques, NAA is based on nuclear rather than electronic transition. Means in spectroscopy, we have studied different methods of analysis, analytical method, but in that method there is the electronic transition. But unlike that electronic transition, we have seen that there is the nuclear transformation. Nuclear transition is there in NAA. आणि मी सांगितलंय what is the nuclear transition? That is, it penetrates in the nucleus and it changes the nucleus, that is mass of that element changes due to the addition of neutron. In NAA, samples are subjected to the neutron radiation, that is bombarded with neutrons, which causes the elements in the sample to capture free neutrons and form radioactive isotope such as, it is the nuclear transition, that is the 27 cobalt 59. That is 27 is the atomic number of cobalt having mass number 59. When it is irradiated with neutron, that free neutron 0n1, neutron varti charge nahi, mass is 1, 0n1
it transforms that stable cobalt atom into isotopic cobalt having the same atomic number but different mass number. That is, mass number increases by 1. 27 cobalt 60. It is the isotopic element of the cobalt, radioactive isotope of the cobalt. That is, by capturing the free neutron, it becomes radioactive. The excited isotope undergoes nuclear decay and loses energy by emitting a series of particles that can include neutrons, protons, alpha particles, beta particles, and high energy gamma ray photons. The excited isotope undergoes the nuclear decay, and nuclear decay तुम्ही study केलेला आहे. It loses the energy by emitting the different particles like neutron, proton, alpha particles, beta particles and gamma ray photon. म्हणजे जो एलिमेंट फॉर्म झालेला आहे रेडिओ ऍक्टिव्ह तो अनस्टेबल आहे, त्याचा प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो स्टेबल नाही, अँड देअरफॉर फॉर attaining the stability it emits the different radiations like neutrons, protons, alpha particles, beta particles and gamma photon. Each element in the periodic table has a unique emission and decay path that allows the identity of and concentration of the element to be determined. म्हणजे आता प्रत्येक एलिमेंटचं जे इमिशन आहे, कोणता एलिमेंट काय इमिट करतो, कोणते पार्टिकल्स इमिट करतो, that is, it is the characteristic unique emission. Means by observing the emission of each element we can identify the element. It is the characteristic emission of that element, and by observing the emission we can identify the element which are present in the sample. Also, by measuring the radiations which are emitted activity, we can determine the concentration of the element to be determined in the given sample. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटची ही कॅरेक्टरिस्टिक इमिशन आहे आणि त्या इमिशन बघून आपण तो एलिमेंट त्या सॅम्पल मधला आयडेंटिफाय करू शकतो. आणि रेडिएशन्स जे इमिट केलेले आहेत ती रेडिएशन्स मेजर केली सिंटिलेशन काउंटरवरती, तर फ्रॉम दॅट वी कॅन डिटरमाइन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॅम्पल. समजलं हे? दिस इज अबाउट द न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन analysis. Let us consider the history of this neutron activation analysis. When it is discovered, when who first used the neutron activation analysis. Almost 80 years ago, that is in 1936, George D. Havsey and Hallie Levy published the first paper on the process of neutron activation analysis. Means in year 1936, these two scientists published the paper on this process, NAA. They had discovered that rare earth elements such as dysprosium became radioactive after being activated by thermal neutrons from a radon beryllium source. आता फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आपल्याला मिळवायचा असेल तर जो न्यूट्रॉन फ्लक्स आहे तो न्यूट्रॉन फ्लक्स पण वेगवेगळ्या टाईपचा आहे. थर्मल न्यूट्रॉन्स असेल, देन दिस न्यूट्रॉन्स these acts as a source of the neutron, that is radium plus beryllium source emits the neutrons, and these neutrons were bombarded on the rare earth elements like dysprosium. Thus they induce the radioactivity in that element by bombarding the neutrons which were obtained from this source. Then the radiations which are emitted by this dysprosium were
counted were measured by using the Geiger-Müller counter. That is, Geiger-Müller counter to count the beta particles emitted. Havese and Levy were able to identify the rare earth elements by half-life. कारण रिअर अर्थ एलिमेंट्स मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटचा प्रत्येक एलिमेंटचा हाफ लाईफ ही त्याची ओन आयडेंटिटी असणार आहे. इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दॅट एलिमेंट. प्रत्येक एलिमेंटचा हाफ लाईफ हा वेगळा असतो. वी हॅव सीन दॅट some elements have smaller half time in the second and some elements have long half life period, that is in the years. आणि प्रत्येक एलिमेंटचा हाफ लाईफ हा वेगळा असेल. इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दॅट एलिमेंट अँड बाय मेजरिंग the half life, from that half life they identify the rare earth elements which are present in the sample. This discovery led to the increasing popular process of inducing radioactivity and observing the resulting nuclear decay in order to identify an element, and that process is now known as NAA, neutron activation analysis. This is the history of neutron activation analysis. That is, it is discovered in 1936 by the scientists Havese and Levy, and they separate the rare earth elements by measuring the radiations which were emitted by these elements. They identify these rare earth elements in the sample, and the source of neutron which is used for the bombardment is the radon beryllium source, and thus they published first paper on this, the neutron activation analysis. And nowadays this method is widely used for the radioactive analysis, and it is known as NAA. This is about the history of the neutron activation analysis. Then let us consider, that is, even with the development of the charged particle accelerators in 1930s, analyzing multi-element sample remained time-consuming and tedious. The method was improved in the mid-1940s with the availability of X10 reactor at the Oak Ridge National Laboratory. म्हणजे त्याच्यामध्ये परत फर्दर डेव्हलपमेंट झाल्या त्या मेथडमध्ये. अँड फॉर द मल्टी एलिमेंटल सॅम्पल अनालिसिस it is time consuming and tedious. Later on it was improved by the availability of the X10 reactor of the Oak Ridge National Laboratory. The first research type nuclear reactor, X10 reactor, as compared with the earlier neutron sources used, this reactor increased the sensitivity of NAA by a factor of 1,000,000. Yet the detection step of NAA still revolved around Geiger or proportional counters. Thus, many technological advancements were still to come. As technology has progressed in the recent decades, the NAA method has grown tremendously, and scientists now have a plethora of neutron sources and detectors to choose from when analyzing the sample with NAA. This is about the history of neutron activation analysis. We have seen about the advantages, means why this method is superior. It is more sensitive. The result of strain are very good results, and we can determine, that is, it is widely used for the qualitative as well as quantitative analysis. मग काही ड्रॉबॅक्स पण असतील या मेथडचे. काय ड्रॉबॅक असू शकतील मेथडचे? कॅन यू इमॅजिन? What are the drawback or what are the disadvantage of the method? काय असणार आहे डिसएडव्हान्टेजेस? कॉस्टली असेल. कॉस्टली, बरोबर आहे, कॉस्टली असणार आहे. हा,
दुसरं, न्यूट्रॉन कसे मिळवायचे? न्यूट्रॉन सोर्स कुठला वापरायचा? न्यूट्रॉन कुठे असतात? न्यूक्लियस मध्ये असतात. मग न्यूट्रॉन सोर्स मिळवायचा असेल तर काय वापरावं लागेल? न्यूक्लिअर रिॲक्टर वापरावं लागेल. म्हणजे त्याची कंडिशन, त्याचं कंट्रोल, ह्याला सुद्धा अगदी प्रिकॉशन घ्यावे लागेल. हाय प्रिकॉशन शुड बी देअर. समजलं? दीज आर द डिसएडव्हान्टेज ऑल्सो. In order to analyze a material with NaA, a small sample of at least 50 milligrams must be obtained for the material, usually by drilling. It is suggested that two different samples are obtained from the material using two drill bits of different compositions. This will show any contamination from the drill bits and thus minimize error. Prior to irradiation, the small samples are encapsulated in vials of either quartz or high purity linear polyethylene. क्वार्ट्स क्युवेट्स मध्ये किंवा पॉलिइथिलीनच्या क्युवेट मध्ये, वायल्स मध्ये हे सॅम्पल, अबाउट 50 milligrams of sample is used. Neutron activation analysis works through the process of neutron activation and radioactive decay. In neutron activation, radioactivity is induced by bombarding a sample with free neutrons from a neutron source. The target atomic nucleus captures a free neutron and in turn enters in an excited state. This excited state is unstable. Unstable isotope undergoes nuclear decay, a process in which unstable nucleus emits a series of particles that can include neutrons, protons, alpha and beta particles in an effort to return to a low energy stable state. That is the sequence when we bombard that sample with the flux of neutron. Then let us consider about the sequence, means which are the different events occurring during the NAA. बघा, we have to choose the particular source for obtaining the flux of neutron. आता हा फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आपल्याला मिळवायचे असतील तर इथं काय वापरलं पाहिजे? न्यूक्लिअर फिशन. मग त्यासाठी न्यूक्लिअर रिॲक्टर कन्सिडर केला पाहिजे. आणि न्यूक्लिअर रिॲक्टर मध्ये हे न्यूट्रॉन जे सोर्स पासून ऑब्टेन झालेले आहेत, दॅट फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन is allowed to fall or it is irradiated on the target nucleus. What is the target nucleus? काय टार्गेट न्यूक्लियस म्हणजे? ज्याच्या रेडिएशन बंबार्ड करायचं असतं ते. हा, बरोबर. ज्याच्यावरती जे सॅम्पल आपला आहे, सॅम्पल अंडर इन्व्हेस्टिगेशन इज द टार्गेट न्यूक्लियस. And on that target nucleus, flux of energetic neutron is irradiated. Energetic neutronsचा फ्लक्स त्याच्यावरती आपण काय केला? इरॅडिएट केला. What happens then? This is the compound nucleus. Compound nucleus means, what is compound nucleus? बघा, when we bombard or when we irradiate the neutrons on the target nucleus, what happens? That neutron penetrate in that target nucleus. त्या एलिमेंटच्या सॅम्पलच्या न्यूक्लियस मध्ये हे न्यूट्रॉन्स काय होतात? पेनिट्रेट होतात. आणि याच्या न्यूक्लियस मध्ये पेनिट्रेट होऊन त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस मध्ये काय आहेत? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आहेत. त्याच्यात हा फ्री न्यूट्रॉन गेलेला आहे. इट फॉर्म्स द कंपाऊंड न्यूक्लियस. आणि कंपाऊंड न्यूक्लियस म्हणजे न्यूक्लियस मधला प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन रेशो हा काय झालेला आहे? बदललेला आहे. अँड दॅट element or that compound nucleus which is formed
immediately after the bombardment of the incident radiation, it emits immediately the gamma ray photon. याची एनर्जी वाढते. हायली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन आपण त्याच्यावरती बंबार्ड केलेले आहेत. That neutron imparts their energy to that nucleus and compound nucleus is formed. That compound nucleus immediately emit the gamma rays, and such gamma rays are known as the prompt gamma rays. Immediately जे gamma rays emit होतात त्या न्यूक्लियस मधून, त्या सॅम्पल मधून, such rays are known as the prompt gamma rays, or that analysis of that prompt gamma rays is known as the PGNAA. P means prompt, G gamma, N neutron, A activation, and another A, that is the analysis. Then what happens? That nucleus is converted into the radioactive nucleus. It is converted, that is the proton to neutron ratio changes in the nucleus, and it is converted into the unstable isotope of that element is formed, which is radioactive, and this radioactive isotope is unstable. It emits the beta radiation or beta particle, gamma radiations, alpha particles, etc. It undergoes the nuclear decay and it emits the various types of the particles. These are also detected by the detector by using scintillation counter or Geiger-Müller counter, and also that nucleus emit the gamma rays quite after the bombardment. म्हणजे bombardment नंतर काही वेळाने ही that radioactive nucleus emit the gamma rays, and such emission or such rays which are emitted after some time are known as the delayed gamma rays, or the analysis of these delayed gamma rays is known as DGNAA, delayed gamma rays which are emitted after some time when the target nucleus is bombarded. And finally, by the emission of these delayed gamma rays and beta particles, that radioactive element is again converted into the product nucleus. This is the schematic diagram of the न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस. ही आपला सिक्वेन्स आहे न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस प्रोसेस मधला. तर काय सिक्वेन्स आहे? सुरुवातीला आपण सोर्स पासून न्यूट्रॉन सोर्स ऑप्टेन न्यूट्रॉनचा फ्लक्स ऑप्टेन करतो, न्यूट्रॉन्स ऑप्टेन करतो, आणि हे न्यूट्रॉन्स ऍक्सेलरेट करतो. न्यूट्रॉन ऍक्सेलरेटर इज देअर, अँड दीज ऍक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन्स आर allowed to irradiate on the target nucleus. टार्गेट न्यूक्लियस म्हणजे जे सॅम्पल अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आहे ते वायल्स मध्ये घेतलेलं आहे, त्या सॅम्पल वरती आपण हा न्यूट्रॉन फ्लक्स बंबार्ड करतोय, इरेडिएट करतोय. हा सॅम्पल, that neutrons penetrate within the nucleus of that sample, and therefore it is converted into the compound nucleus which is unstable. That compound nucleus form immediately emit the gamma rays, and these gamma rays are known as the prompt gamma rays. Again, that compound nucleus is converted into the radioactive nucleus. It is unstable. It emits it undergoes the radioactive decay, emitting different types of the particles, different types of the rays. When gamma rays are emitted by this radioactive nucleus, these are the delayed gamma rays, and finally that radioactive nucleus is converted into the product nucleus. समझले schematic diagram और sequence समझला का? Yes, ma'am. येस मॅम. बर, याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे? काय नाही ना? समजलं सर्व? हो. देन हा, ठीक आहे. देन कन्सिडर नेक्स्ट the excitation, the sequence of events occurring during the most common type of nuclear reactions used for NAA, namely the neutron capture or N gamma reaction, is illustrated in figure. आताच आपण एक्सप्लेन केलं की sequence, different events which are observed in this NAA are explained
or takes place in this manner, and creation of a compound nucleus forms in an excited state when a neutron interacts with the target nucleus via non-elastic collision. What are the non-elastic collision? Elastic and non-elastic collision. काय फरक आहे दोन्हीमध्ये? Elastic collision and non-elastic collision. फरक आहे का नाही दोन्हीमध्ये? दोन्ही सेम आहेत का? इलॅस्टिक अँड नॉन इलॅस्टिक. हा, इलॅस्टिक कोलिजन, नॉन इलॅस्टिक कोलिजन. अनुपमा, what is elastic collision? What is elastic collision? Kinetic energy of both the bodies remain same. Remains same. There is no loss of energy. And non-elastic collision? Samarveer There is loss Patil. of energy. Good. Patil, Yes, ma'am. काय Yes, ma'am. बोलतोस तू? मॅम आजार आहे थोडा म्हणून नाही मॅम. बर बर, काळजी घ्या व्यवस्थित. टेक केअर. ओके मॅम. Then next, consider that is the compound nucleus forms in an excited state when a neutron interacts with the target nucleus via a non-elastic collision. The excitation energy of the compound nucleus is due to the binding energy of the neutron with the nucleus. Excitation energy of the compound nucleus, that electron which is freely captured in the nucleus, which binds to the nucleus and its energy increases. That nucleus is the compound nucleus. Then next, that is the excitation energy of the compound nucleus. We have explained this. The compound nucleus will almost instantaneously de-excite into a more stable configuration through emission of one or more characteristic prompt gamma rays. म्हणजे या कॅरेक्टरिस्टिक कंपाऊंड न्यूक्लियसचा लाईफ टाइम अगदी कमी. इमिडिएटली इट अटेन्स द स्टेबिलिटी और इट अटेन्स द मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन by the emission of one or more prompt gamma rays. Prompt gamma rays means the gamma radiations which are emitted by the compound nucleus immediately after the irradiation. म्हणजे इरेडिएशन केलं आपण न्यूट्रॉन बंबार्ड केले तर त्याच्या बरोबरच इमिडिएटली जे रेज इमिट होतात कंपाऊंड न्यूक्लियस मधून, दॅट gamma radiations are known as the prompt gamma radiations. In many cases, this new configuration yields a radioactive nuclei which also de-excite or decays by emission of one or more characteristic delayed gamma rays, but at a much lower rate according to the unique half-life of the radioactive nucleus. Depending upon the particular radioactive species, half-lives can range from fractions of second to the several years. Means we can measure the half-lives of that elements, or we can measure the half-lives, and by comparing with their values, that is, we know that the half-lives of the different elements are characteristic, and from that we can identify the elements which are present in the sample. Also the prompt gamma rays as well as delayed gamma rays were detected, measured with the help of scintillation counter or Geiger-Müller counter, and from that concentration of that element in the sample can be determined. समजलं हे? That is the principle. Then consider the theory of this. That is how we can actually determine the concentration. Let us consider that. इथपर्यंत समजलं सर्वांना? Yes, ma'am. येस मॅम. देन याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे तुम्हाला? आणि तुमची प्रेझेंट एवढीच असते का नो मॅम. नाही? प्रेझेंट एवढेच असतात का? किती स्टुडंट आहेत आपल्या अनालिटिकलला? 17 आहेत सगळे. 17 आहे. दोघं आजारी होते का? पाठीमागच्या लेक्चरला तुम्ही सांगितलं दोघं जण आजारी आहेत. बरी आहे का तब्येत तुमची?
बरे आहेत ना? हो आलाय ना. आकाश भोसले होता जरी आलाय तो. बर बर ठीक आहे. बाकी काळजी घ्या सर्वजण. आणि जे काही मी पीपीटी प्रेझेंटेशन पाठवते तुम्हाला त्याचा स्टडी करा. बुक्स आहेत का अनालिटिकलचे? ई बुक्स मिळालेत का? हो आहेत मॅडम. कोणते आहेत बुक्स? स्कोग आणि जी.डी. क्रिश्चियनचे मॅमने दिलेत PDF. मॅमने दिलेत. हा मग त्याच्यामध्ये पण बघा रेडिओ केमिकल अनालिसिस. ओके मॅम. हा आणि काय डिफिकल्टी आली तर विचारा. फक्त आपण सेकंड स्लाइड थोडीशी बघूया. नेक्स्ट दॅट इज द थेरी ऑफ द न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस. दॅट इज लेट एक्स बी द वेट ऑफ सॅम्पल टेकन फॉर न्यूट्रॉन बंबार्डमेंट. एक्स हे आपलं सॅम्पलचं वेट आहे विच इज टेकन फॉर द बंबार्डमेंट. X gram of sample contains n atoms of the element under study. If the sample is irradiated with neutrons for a sufficiently long time, the activity produced is given as. बघा, if that sample is irradiated with neutrons for a sufficiently long time, the activity produced in that sample is given as AT is equal to N. Then this is the symbol for. कशा सिम्बॉल आहे हे? थीटा फाय काय? Avogadro number. पाय आहे. हा इंटू सिग्मा इन ब्रॅकेट 1 मायनस ई रेस टू मायनस लॅमडा टी. दिस इज द न्यूट्रॉन फ्लक्स इन centimeter raised to 2 second inverse. Sigma is the neutron capture cross section in the centimeter square for the target nucleus, and T is the time of the irradiation sample. We will see this in the next lecture. If you have any difficulty, then ask freely. काय डिफिकल्टी असेल तर विचारा. आता टाइम झालेला आहे आपला. नेक्स्ट लेक्चर आहे ना? नाही माहित मॅडम. नेक्स्ट लेक्चर असेल बघा. थांबा मी बघते 2 मिनिट. थर्सडे आहे नेक्स्ट लेक्चर. बघा थोडा वेळ. बर ठीक आहे. मग काय डिफिकल्टी नाही मला वाटतंय. कोणी काय बोलत नाही. नो मॅम. ठीक आहे. वी शुड लिव्ह